You can see it, right? About news writing. Okay. Okay. News is from the word news, new information, okay, or current events, anything new that we learned, okay. Other authors would call it, other people would call it, news stands for the four primary directions po. All the information that we are able to gather from the four directions, the north, east, west, and then the south. Okay, that's news. Okay, or also new is always a big part of the word news. Kaya may new. Okay, and also news is always singular po. Okay, ang news is it does not mean that it's a plural of new. Okay, yan. Or anything that would be current events from the word current. Kasi importante po na ang balita mo ay laging bago po, okay? Kasi pag dugay na siya, di na siya balita, that's already part of history. Like, I'd like to have that term, that quotation, no, na news, just like fish, is better served fresh. Samtang labas pa ng isda, i-serve na lutuan na. Otherwise, malansa na siya, daot na, so spoiled na, lain na siya sa kanon, di ba? Baho na, so pangit na. So dapat always labas, always fresh, palaging presko po ang ating balita. Okay, one important thing about news is that you have to know your angle po, your angulo or your perspective. Asa ka mag-focus sa imong balita, okay? Then, what the writer wants to highlight, that's my term, no? Highlight or focus. Saan ka magfo-focus sa iyong balita in your article? You are going to look for that perfect angle. Usually, your angle, you have to think, asan ba, ano ang mas malaking balita, ano ang mas malaking sa what, when, where, why, who, yung limang mga how to find the main idea. Magpili din ka dito, asa man ang mas bigger, ang mas newsworthy. Okay? And then, of course, there. Then we have the inverted pyramid. Dugay na gini siya ang inverted pyramid na structure. This is the structure or format that we follow in news writing po, ladies and gentlemen. It's a triangle, pero gibali lang siya, no? So that's the inverted pyramid. Sa panahon pa ni siya sa una pagid, no, mga ages and centuries ago mo na ni atong gay-follow. Wa gini siya na change, labi na pag news writing po. We have to start with the most important, yung pinakamahalagang detalye po, nasa first sentence or first paragraph or first word ng yung balita po. Yan ang tinatawag po natin na lead, L-E-A-D, or in Filipino, pamatnubay. Okay? That's the lead. Siya ang ibutang dapat nimo sa inyong lead, ang first, ang pinaka-importante. Then, followed by in your next paragraph or paragraphs, the supporting data. Importante, but it's not as important as the lead. Then pinakalas is the least important data. Importante gyapon. Remember that you're not going to write there in your news anything that is not important po. Yung not connected and then not important. That is why do we follow this inverted pyramid? Because sa pag-editing po dayon. Okay? Pag-editing, dabi nagtaas ka imong kuan, pwede na siya actually nga maputol to imong last paragraph without sacrificing or compromising ang the whole story. Kasi nga, naara man sa first paragraph nimo ang importante. Palag matanggal to, ikatulong nga paragraph, ikalimang nga paragraph, mahulog to sa, wala siya gi-print, wala siya gibalita, pwede ra, carry ra, kay naaman dito sa first paragraph ang pinaka-importante nimo nga balita or nga information nga data. Balag matanggal tong sa kana sa supporting data and examples, that second paragraph, tunga-tunga, tungod kay wala na lagi space sa newspaper, ana. So, pwede ra, kay again, naa sa first paragraph nimo ang most important information.
There. And also, this is how our brains work, and also because usually ang gabasa og mga newspapers are actually halos sa ilang mga CEO, the big timer, those with the higher position sa company, or those with gamay lang ilang break time sa kanang kuan sa ilang trabaho. So magpaspas na mag-coffee break sila with the newspaper, pagbasa na nila mga presidente sa mga kumpanya, blah blah blah. Their time is precious po. So, they are not going to read the entire story, your news article. What they want to read, kasi nga kulang sila ng time, pinaspasa, they will just skim and scan your news. They are just going to read the headline and then the first paragraph. At least, wala nila nahuman, kabalo sila unsay importante nga nahitabo, nga may bawaan niya. That's the a reason po behind using this inverted pyramid. Okay? Okay, we have here in writing our news article, it has to have these information po, yung 5 W's and 1 H. So una rin yung 5 W's and 1 H, no? Right now we have 6 W's na po and then the 2 H's. Of course, we have yung question words lang po, yung how to find the main idea po. Who, sino, what, ano, when, kailan, where, saan, why, bakit. That's yung 5 W's and 1 H. 1 H. Or 5 wives, 1 husband. Yan yun. Okay? 5 W's and 1 H. Then, of course, ang H yung how or paano. But right now, kasi po nagbabago po ang ating, the way we write news, or we deliver news, we have now the sixth W po, no? Pang-anim na W po, please take note. That's the whence. W-H-E-N-C-E. W-H-E-N-C-E po. Whence. Whence is, what's the background? Okay? What happened before this? Okay? As you can see, as you can hear sa mga balita sa TV, or asa, gatag sila o kanang backgrounder. Before this, anong nangyari? Okay? That's a backgrounder. What happened before? Okay? It talks about the past. Then, of course, the second H, we have the first H, that's a how. The second H, yung bagong H po, yung hence. H-E-N-C-E. Hence. Whence and hence. Ang hence naman po ay yung what it gives an overview or it tells of the future. What will happen next? Anong mangyayari bukas? Pagkatapos ng disaster, pagkatapos ng issue, pagkatapos ng balitang ito, what are we looking forward to tomorrow or in the future? Kung ang whence ay in the past, then yung hence naman po ay looking forward in the future. Okay? Yan. Importante po na masagot po sa article ninyo yung mga tanong na ito. Your news article should be brief or short but complete, okay? Short but complete po siya, okay? Do not leave your readers hanging or bitin. Dapat na tanong mo lahat ng mga sagot ng inyong masagot mo lahat ng mga tanong ng inyong reader po. Kaya importante na imong who, what, when, where, why, how. Okay? But you are not going to write everything. You are not going to answer everything in your first paragraph, kasi diba sabi ko kanina na ilagay lahat. You are going to put the most important, kasi sabi ko kanina you are going to put the most important details or facts or information in the lead in the first paragraph. You only have to choose 2 or 3. You are going to answer lang ng 2 or 3 W's dyan sa inyong lead. Yung ubanda yon nana din sa second paragraph, third paragraph. Usually, kapag mga why o mga how, dito na din na siya mansiran. Okay? Now, like I said earlier, the lead is the opening sentence or paragraph. Basta, kana siya nga lead is kuan. I'm checking if the charge back. Okay.
Okay, you are going to determine which of the 5 Ws, ito na kung paano ka mag-aanggulo. Angling na ito. Muna gapon siya sa photojournalism, you have to find your angle. Okay? Di ba kung magpa-picture ka, mag-selfie-selfie ka, mag-ana-ana, mangita, magigagasa ka, angle na gwapa ka. Okay? Of course, we have our bad side. Nga ni gapon sa news writing po. You have to find your angle. Na you can find it, nga lahi ka ang pag-deliver nimo sa imong news. Otherwise, kung parehas sa imong pagkuan, dili mo stand out ang imong news. Okay? Pare-parehas na siya sa uban. So, kailangan maiba ka. That's your angle po. This will determine which of the 5 Ws and 1 H or 6 Ws and 2 Hs is the most important on your story, and then place those elements in the lead. Okay? Hindi lahat andyan, hindi lahat sasagot mo ilalagay sa lead. Okay? Magpili lang ka as ang pinaka most newsworthy. How do we write the good lead? Why am I talking about sa lead agad? Kasi po importante po yung paano ka magsimula. Okay? The hardest part in everything, not just in news writing, not just in writing, or even in teaching, in our job, in anything. Kasi sa gugma, wow, good, is the start. Okay? Diba? But once nga nakapagsimula ka na po, tuloy-tuloy na din to, easy na lang dayon. This is why importante po, like, when we talk about sa news writing, we're at 50% or 75% about yun sa lead. Okay? You have to keep it short and simple po. You can, yan yung lead. Not just the lead, even sa mga body of your news, the other paragraphs or sentences, keep it short and simple. In journalism, we have what we call the KISS or KISS. Keep it short and simple. Kapag news writing po. Sa feature writing, sa narrative na ninyo sa uban dira, pwede ra mo magpataasay dira og kanang mga kuan ninyong mga sulat. But sa news writing, 5 to 7 to 8 paragraphs. But remember, kini pag sinabi ko pong paragraph sa news writing, every paragraph is 1 sentence lang po. Okay? Dili to sa una nga isa ka paragraph taas kaayo. No. 1 sentence, 1 paragraph lang po yan sa news writing. So, kapag sinabi kong 5 paragraphs, 5 sentences lang po yan. Kaya keep it short and simple. KISS, K-I-S-S. How short is it? 35 words or less are preferred. Kasi nga, balita ito. Kapag sinabing balita, ang importante nga madumduman, matimanaan sa reader or listener ang katong nga ma-information. Do not overload him or her with too much information. Okay? How do you keep it short and simple? Get to the point. Bawal po ang magpaligoy-ligoy nga ana-ana, dagan pa kay mo sangko-sangko pa kay istorya mao mura na din siya chismis. Go straight to the point. Go direct to the point po. Okay? Answer the so what. We are going to talk more about the so what in my next slide, on my next presentation po. Because we have this, in writing the lead, we have what we call the who, what, so what. Okay? Who, learning how to write your lead. So at least now you have an idea unsa isulat sa lead. Who, what, so what. Okay? Who, sino, what, anong nangyari, ano yung balita, and then, so what, unsa dayon. Because otherwise, dili pwede nga, ito kasi yung so what, yan yung parang trailer mo. Siya ang imong pang-attract sa mga imong readers or listeners. Otherwise, kung wala na si so what, they won't care. Kanang, what's in it for me? WIIFM. What's in it for me? Unsa dayon? Otherwise, bitin ang imong incomplete ang story kung di ka magsulat. We'll learn about that later po. Okay. We have here, okay. This is an incomplete lead. Bitin. For us, abi na to, okay na siya, kaya murag, wow, tsada, mubo siya. I'll just have my coffee, kaya medyo nakuha siya. Bugnaw na. The Department of Agriculture, DA, has allocated 192 million pesos for its Community Seed Bank, or CSB, and Seed Production Program. Sa ito, okay naman niyo, may mali ni Teacher Jerry. What makes this incomplete? Kasi nga po, walang so what. Okay, yan. The better one should be the Department of Agriculture has allocated 192 million pesos for its Community Seed Bank and Seed Production Program to enable farmers to produce their own requirement of certified seeds every cropping season.
Yan, mas kumpleto, mas makabuluhan. Na unsa dayon? So, mao na siya ang so what. Siya ang imong why. Actually kanang so what mao na siya ang imong why. Mao na siya imong catch one, di ba? That's a better story, that's a better lead than kanina yung isa. Isa pa, this is a Filipino. Sinuportahan ng kagawaran ng edukasyon ang tukal na pamahalaan ng Tanza ang kampanya ng Department of Health laban sa dengue. Yan. Akala natin, tama naman ito. Wala naman kuhan. That's basic lang na siya, no? But when you want to send out any story, nga makakuan ka o readers, pang-contest man sa o dili, you have the better one. Ito, who, what, so what. Bilang tugon sa pagsugpo ng lumalalang kaso ng dengue sa bansa, sinuportahan ng kagawaran ng edukasyon at tukal na pamahalaan ng Tanza ang kampanya ng Department of Health laban sa dengue. Now that's, ayan, bilang tugon na ay why, so what, unsa dayon, okay? Because if people will not know that, if you won't tell them the so what, they will not care, di ba? Yan. Number 3, a lead paragraph limited to one sentence is preferred. Yun, yung example natin kanina, may that be in Filipino or in English, that's one sentence lang po. One long sentence. And also, when you write your sentences sa other pangama paragraphs, you have to vary the length po. Dili pwede nga taas tanan, di po pwede nga ingani. Otherwise, pagsulat ana din na sa kuan, manong gipari-parehas man uniform kayo. Dapat ang sentence length, ang katason sa mga sentences na iban mubo, na iban taas, na iban dili kayo. Ana siya dapat, no? Varied sentence length. Okay? O dapat makagamit ka ng different types of sentences. Okay. 4, avoid starting leads with when. Ito yung sabi ko kanina, no? Or where, unless the time or place is unusual or very important, like yung mga occasional or mga mga holiday nato, no? Like June 12, that's a really important na mga kuan date kana siya. Or like kanang kinipag-start sa school year, new school year nato karon, that's a really, because people are the public, the parents or pupils would want to know kung good mag-start ang klase. So that's a really good nga angle nimo. But that's dili di ka na siya nato gagamiton. Okay? Unless otherwise siya, ang pinaka-importante siya, gano'n mong gikuha ang angle. Okay? Most leads start with who or what. Kaya nga, who, what, so what. Meaning, kana si when o si where, dito na nasa nimo pwede mabutang sa second paragraph nimo. Okay? So at least, sana kay pattern, no? Who, what, so what ang imong lead. Now, let's go to the body. Okay, manata sa lead, no? At least okay na to siya. Paano ngayon ang lead mo? Again, you have to keep your body. Body is katong second, third, fourth paragraphs before mag-end. So, ito yung conclusion. Keep paragraphs short. Okay, short gap yung paragraphs. Remember that one paragraph is equivalent to one sentence lang po. One paragraph, one sentence, one idea. Keep it short and simple. Paragraphs limited to 1 to 2 sentences are preferred, but one sentence is enough. Yan, again, one sentence, one paragraph, one idea. Each paragraph should contain only one idea. Ito yung sabi ko. One sentence, one paragraph, one idea. Yan, ito. Please take note. One paragraph, one sentence, one idea lang. Okay? Kaya nga, abi niyo, lisod mo kaya ng news writing surgery, kaya ka ng pataas kayo, no. Kinaraanan na siyang pataasay ka ng sentence sa una nga kanang no, bawat X gina siya nato nga kanang taas kayo bitaw 5 ka sentences, 10 ka sentences sa isa ka paragraph. No. Dili na siya magukod sa o absorb sa mga bata or sa listeners. Labi na pag naka sa radyo, di na madunggan na sa mga kwan. Wala sila yung ma-remember unsa gid mong balita. Okay? Kaya nga, one sentence, one paragraph, one idea, keep it short and simple. Case. Be accurate. Importante po na very correct ka sa imong mga pangalan, sa date. Yan. Otherwise, makasuhan ka kapag mali. Masisa ka ng mga spelling lang sa ngalan, sa middle initial, importante po. Kaya nga, you have to interview, you have to really do your research, no? You have to ask. Dapat correct ka. Like, example is,
Labi na kay sa disaster man yung NDRRMC man nga kuan reporting, news reporting sa inyong narrative. Like how many are victims? Importante ang numbers po, okay? Pila gyud kabuk ang kanang biktima gyud ana. So pila gyud kabuk kanus agyud asa dapita, so importante na siya. Be objective po. As a news writer, bawal po ang wala ka na mag emotional, i-appeal nimo ang kaugalingon. No, do not be subjective, be objective. Maski pag ikaw ang nasunugan lagi, na ikaw ang gabalita, bawal gid ka nga, yung ka nga kami ay nasunugan. Bawal po ang mga words na me, I, we, ours, or ako, tayo, ako, akin, ko, kasi nga you have to be objective. You as a writer, you are going to detach yourself from the report or event. Muna ko nga masipag ako ang nasunugan, ako ang nabahaan, ako yung magbalita. I have to appear na murag dili ako ang biktima. Otherwise, people will not be, nag-report na siya kay very objective. Okay, no? Very subjective. You have to detach yourself. You have to write like in the third person. You have to look for the unusual. That's your news angle. News angle, new angle. Eliminate the word that whenever possible. Kasi ang that, ang mga this, those, mga kuan na sila, mga dili siya specific na kuano, that, kakabalunsan na. You have to be very specific. General terms man na siya. Example, meanwhile, Alcala said they may seek additional budget from the Department of Budget Management to meet its PALAI procurement targets for this year. Ayan, may this year. May this. That. For past events, yung nangyari na nga, report it happened Friday, not last Friday. Tanggalo na si last. Kasi nga, like example is, kining atong news, may tabo mong siya una. No? Gawas kumunita ka ng future pang news nga may tabo pa, plano pa. So pwede na siya makabalita na kaana ahead. But kung usually most like 90% sa atong mga balita is naitabo na gid siya, naitabo ganiya, gahapon, so naitabo pass na gid na siya. Huwag nang lagyan ng last. Okay? Sabihin mo na lang agad Friday or write the date. Eliminate the word last. For future events, like isang ka ng mga plano pa lang nato, report it will happen Monday, not next Monday. Eliminate the word next. Avoid, because news writing is formal, standard, written English, you have to avoid contractions. Kanang he'd, that would be he would. They would. Don't, do not. Okay? Imo siya i-spell out. As much as possible, walay contractions. Dito lang na siya sa imong feature writing, sa imong mga pang-post nimo sa Facebook, na imong mga drama-drama, okay na siya dito. But for news writing, no contractions. Use third person. This is one way of avoiding being subjective. Ito yung paano magiging objective. Use third person. Yung she, he, it, its, her, hers. Walay I dira, di ba? Walang mine, walang me, walang my. Kasi nga, third person in news stories. Do not include yourself. You have to be active. Use the active voice, not the passive voice. In English, we have the active versus passive voice. Just a short difference between active and passive voice. Active is someone does something. Someone, ang tao, does something. So that's subject, verb, object. Subject, verb, object. Si kuan kay nagtuan. Ana na siya, no? Ang passive is, that's a little longer, okay? Something is done by someone. Something is done by someone. Yan ang passive. Kaya we prefer the active kasi shorter words yung magamit in a sentence. And then, active voice kasi that's how our mind flows. Una dito kinsa, okay? Di man ka like makichismis ka, di ba? So, chismis yun, no? Kasi there's a kuan sa between sa news ug sa chismis, okay? Actually, ang chismis is just a incorrect news. Parang balita na rin kasi yan. Kapag chismis, let me just use this example lang, just for this example. Si Maria, kayo naburos. O, ana siya, di ba? Mas kuan ka nga, uy, ito. Dili kay naburos si Maria.
Una ka dito sa tao, kinsa, para makabaludaan ang mga sismosang kapitbahay, kinsa inyong istoryahan. Aya to unsay nahitabo or unsay iyang gibuhat, ana siya. That's how our mind flows po kasi. Avoid using the same word twice in a sentence. Even kana sa kung pwede ka magamit even sa imong whole nga news story, do not use that same word twice or thrice. Use a synonym. Okay, kasi kahulugan po. But kung di gud pwedeng wag kay makitalain, you can. But use it sa lahi nga sentence, not in that same sentence. Okay? Sige mo gamiton ang word, okay? In your headline, sa imo na we call that headline, no? But sa atong sa layman's term, the title po, okay? Ang headline or your title, use present tense. Masipag nahitabo na, di ba? Sabi ko kanina ang news is nahitabo na past tense. But sa imong headline, use the present tense. Kasi sabi ko, your balita, it should appear nga balag nahitabo na, imong balita dapat fresh, dapat labas. So to keep it fresh, use the present tense. Only in your headline, sa imong title po. But dito sa imong article na good, past tense na dito siya. Okay? There. Sa imong body, you have to use past tense. Okay. So, with that's done. Tapos na to kanina. Yan. Gi-review lang ni siya. Avoid there or this. Okay, sa imo po dayong lead, you have to really pag-arrange sa imong W, sa imong sa imong mga facts. Example here, wrong. Naglunsad ng malawakang kilos protesta ang grupong Piston upang tutulan ang pagtuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa Makati City Hall Lunes. Kung sa magkuhan ka, okay, sada siya. Pero ang nakamali ani ang pag-arrange niya. Lahi na nga iyang gikuan, nagkadimao, no? Ang flow of thought niya. The better one, the correct one is naglunsad ng malawakang kilos protesta ang grupong Piston sa Makati City Hall noong Lunes upang tutulan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Anong pong naging difference dyan? Ang grupong Piston upang tutulan saan ba sila naglunsad? Dapat isulti ni mo dito. Ang grupong Piston sa Makati City. Ang pag-score ko sa pagka-arrange na nimo. Okay. Ito, news writing, even if not sa school paper, importante gapon siya. These are the elements po of news, no? Paano mo malaman na newsworthy? Ito na yung pag-choose nimo sa angle nimo. You have to ask yourself about sa impact. What is impact? The more people affected, the bigger the impact of the story. Mas newsworthy. Mas dako siyang balita kapag mas dagan daw, I'm sorry to say, mas dagan na matay, mas dagan na naging biktima, that's a bigger story. That's a bigger news one, di ba? For that story to make it to national news, muragkuan siya, dagan siya apektado dapat, okay? Dagan nga makay, dagan nga lubog, nga barko, dagan nga kuan, dagan nga pusilan. It has a greater impact po. Mas newsworthy siya. Ang proximity na po, this is on ang kaduol, okay? The closer your audience is to the event, the greater its news value. Okay? Ibig sabihin po, if that event happens mismo sa inyong community, mas dako siya nga impact, mas dako siya nga newsworthy, mas dako siya nga balita po. Kaysa when it happened to somewhere sa Amerika, kasi nga, we wouldn't care. Amerika man di, wako'y labot. Pero kung nahitabo ang sunog sa imong silingan, di ba? Mas ma-shock ka, hunaan na yung sunog, di ba? Mas makuha na yung audience. When it happened to Valencia, mag-care ta. But when it happened sa Balay-Balay mismo, sa ato dool, that's bigger news, proximity, ang kaduol sa kaganapan sa balita, no? Timeliness, okay, this is very important.
yung sinabi ko kanina earlier, no? New is always a big part of news. If it happened just before the deadline, it's bigger news than if it happened last week, last month, last year. Oh, just Lord, that's a story already. Even big stories last only a week or so. News, itong sabi ko, like fish, is better served fresh. Kailangan lapas permanente ang imong balita inilalabas ko, ladies and gentlemen. Now about prominence. Ang prominence about sa kanang prominenteng tao ba yan? Okay? Ito. If it happens to the mayor, it is a bigger news than if it happens to the barangay captain or if it happens to you. The public cares more. Mas ganahan ang mga tao magkuhan about kung naitabo ni siya sa presidente, okay, sa mga sikat, sa mga artista, more about celebrities than they do about people that they don't know. Okay? Example, kung si Chris Aquino, kuan, naglinog lugar, di ba nato about sa kanang kuan na siya video si Chris Aquino ato nga. Naglinog, nagunsa din sa iyang reaction. Nadakong balita, nabalita siya, it was a trending story. Why? Kita nga nalinugan ta sa atong balay, unsa ta dito, nagkariling na ta, nabalita ba ta? Wala. Kasi nga, di ta sikat, di man ta si Chris Aquino. Si Bimbi, nagpatuli lang, I guess that's a meme naman to siya, no? Ako lang. Nagpatuli lang si Bimbi. Nabalita. Ako nga. Anak, nabalita ba ta? Wala. Oh. Kasi nga, di ta sikat, di ta prominent. Okay? If it happens to the mayor, then when it happens to the janitor, dili man ang prominence, dili siya gawa na sa social status. It's more nga, kung kailang, mas nailhan, mas dakong balita. Okay? Oh, si Chris Aquino, nanikmala, naghatsing, dakong balita. Ikaw, naghatsing ka, naguba na ng ilong din na, nabalita ka ba? Wala. That's prominence. Ang novelty, this is about something, is it the first, unusual, the bizarre, the last, or once in a lifetime? It's also bigger news. It has more news value than if it is something that happens all the time. Yan ang about sa novelty. Diba? Kapag something bago, something unusual, yan. Like, example is, a dog bites man. Diba? It happens all the time. Uy, napaakan kong iro. Jesus, labuti ko dagan. Dili na ikaw napaakan kong iro, Jerry Java. O, diba? Pero kung maingon ka nga, ang tao na maakog iro, si uy, nagpaakog iro, diba? That's a better matrending ko. O, mas kuwan siya nga bang, mas news, nasa news value kapag kuwan because it's unusual. Dili sa kada adlaw ba kay tabo. Dagan man tao napaakan og iro. Kung ikaw tao mo paak og iro, that's a bigger dako sang balita ko. Okay, because that's unique, something unique, unusual. Then to the relevance. How does the story affect the reader? If there's no effect at all, maybe there's no news. Dili na mo pasok dahil ang atong so what, yung who, what, so what. Kung sa may effect, what's in it for me? What's in it for the reader? Kaya importante, because people will not know, will not care kapag wala, wala sila ipakiana. They will not read your news pag wala sila ipaki. Pag hindi sila affected, labuti ko ako labot ana. Di ba? So di ko magbasa ana. But when makita ka ang angle nimo, ma-appeal nimo ang so what direct effect, na uy, this will affect you. You need to know this. Murag ana. So, who, what, so what. Okay, later, before I end, mag-talk pa ko no about sa kwan. Later, just take note of this data. Mao ni atong pang-ending natong activity, no? Magkuha ko mga maybe 2 or 3 from you, dear teachers po, nga magbalita ani, magmuratag mag-TV Patrol. Mag-play kog soundtrack din sa kanang murag mo ipa-TV Patrol ka mo nga magbasa mo dira, magbalita mo ani. You can either write in English or in Filipino. Basta, pwede mo dugangan, okay? Basta mo ni siya ang mga main nga mga kuan. You are going to make a news, it can be in Filipino or pwede Bisaya kung gusto ka, or in English. But kay gakuan mo lagi mo sa inyong NDRFC nga mga reporting no, so usually English na lang guro. Or just for this activity, English or Filipino, or sige, I will consider Bisaya lang kay for just to make this a little fun, no?
and enjoyable. Okay. Yung magbalita ka nga naisunog sa Malaybalay integrated dira sa merkado sa Malaybalay. Kanusa atong Friday alas 8 a.m. Then mga biktima 10 ka store owners, 10 ka booth dira ang naging biktima. Unsa hinungdan, cellphone charger, nag-charge sa cellphone nga wala nakuha, gi pa overnight on something ana din nagkuha na dayon. Electrical wiring sa kasunog na dayon. Then you are going to get authorities from the Bureau, BFP no sa fire, Bureau of Fire Protection. Kinsay fireman nga ma-interview nimo, kung pwede makakuan po ka about sa police, o maka-interview po ka, imo kana interview isulti, ay na pag you don't need to call, ikaw lang magbutang unsa ilang sulti dira, ano? Ikaw lang magkuan pa uyon-uyon. Pwede po ka makakuan about perspectives sa interview kunuhay sa biktima. Please screenshot lang po and then kuan lang. Later, before we end, kuan ka ani. Kana remember mga kuan na siya, keep it, make it to 3 to 5 sentences lang. Ano lang siya kadali, muna ka news flash lang. Okay? I hope nga na siya na-take note sa ninyo. Sunog sa Merkado Malaybalay Friday alas 8, tanana. Make it in a sentence, sa bullet form ko lang na siya. Then, wait, I'm still going to look for my download. Ito yung bago ngayon yung sa aming kwan, gay, kay kini conservance nga hizon. Dito. What time is it? Okay, pwede pa. Dito, I'm going to discuss about who, what, so what diri. Okay. Okay, news writing or pagsulat ng balita. Si Alvin Hizon man siya among trainer no sa region going to the national. Is one of the reasons nga nakadaog ang kining Region 10 nga naka-place sa fourth ata sa dito sa last nga NSPC. Yan, stricto ni siya namo nga kuan trainer. Wait. Mabasa ba? Or maybe I'll make it to I cannot 500. There's no 500. Okay, like I said earlier, no, this is, makita ba niya akong presentation? Nakuan? Okay. Hello po, can you see it? Yung structure of news? Akong presentation? No, sir. Yes? No, sir. Hello. Wala siya naka-kuan nato, sir, naka-share. Okay, wait. Oh, sorry po. Ito pala. Wala din ako nag-share screen. Sorry po. And here, sorry. How about this po? Nandyan na po. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, this is now on. This is just quick. Diri I can discuss about yung sa who, what, so what po. Sa structure of news, yung sabi ko kanina na inverted pyramid, you start with the primary lead, the most important secondary lead, yung supporting details, then details. Nga pwede na siya putlon kung magkuhan sa time or sa space sa newspaper. The lead is the story's opening sentence or two. It tells the most important facts of the story. Some journalism books put the lead should all the 5 W's and 1 H, which is very wrong, no? I said earlier, but this is long practice. Yan, dyan, dili mo kinahanglan sa unan na imong is ansiran tanan sa ko. Why? Kung ansiran mo tanan ang 5 W's and 1 H, isulat mo tanan sa lead, unsa pay kinahanglan na
unsa pa imong isulat dito sa ikaduha, ikatulo, kaupat ng mga paragraph, di ba? Para naapon na siya thrill because para dapat magkuhan kag thrill, ma-attract pa sila, uy, unsa makuhan pa sila magbasa pa sa next, okay? Because it makes the first paragraph long and crammed with facts. So, kaya i-overload nimo. Now, okay. So this is for the lead. So attract readers apart from giving information. So, katong mga takong gigong nga thrill no or para magpakuan ka, you are going to give them their curiosity. Okay. No, it's a boring. It's a really boring ano kung imo provide nimo tanan nga facts. The hardest part of news writing is the lead. Once the lead has been written, 50% of the story is done. Ito yung sabi ko kanina nga. That's why most nga dako atong time makonsume pagsulat sa lead. Okay? Ang pag-start manggod ang the hardest part. Okay, which is the lead. Pag mabalay na nimo ang lead, mahuman na kag sa lead, tuloy-tuloy no lang man din na. Dalit na lang dayon. 50% mo na kag nahuman basta mahuman ka sa lead. That's why ang gadjad sa maamong news writing is sa lead o sa headline, sa title. Here. One technique po, how to write the lead, is you are going to tell a friend or tell somebody, muna siya. Tell a friend technique. Imagine your friend is asking, what's the story about? Unsa imong balita? Unsa imong issue? You have to answer that question in one sentence that captures the essence of the entire story. Pag mo na siyang answeran, that's when you're going to write your story or your lead. Which is, this is the technique I've heard lang no, according to the grapevines. Gani ang technique po ni Corina Sanchez, dala sa taga-ABS-CBN bitaw ni Corina Sanchez nga. I've heard ka sa una nga, stick-tack na siya. According na po sa iyang mga staff, mga news writers niya. Pag siya ganahan, ikumot na niya papila, bye. So, iyan ang technique ana is actually, sa iyang mga news writers is, you tell me the news. Kaya siyang tell a friend technique. O, pag dagan pa kay ka na, given nga mga 1 minute lang, pag mulapas ka na, ibig sabihin, or 30 seconds lang, dapat ma-istorya nimo ang say pangitabo. So sa 30 seconds, dapat ma-istorya nimo only the most important, di ba? Kasi pag mulapas ka, di na to importante imong ipang-butang-butang sa na lang sa consume technique po. Here, two classifications of lead. We have the summary lead. Actually, ang summary lead, mao ni siyang I think ma-recommend na ko nga magamit ninyo sa inyong NDRMC nga kuano nga kini pagkuan ninyo sa inyong narrative report, sa earthquake drill, ana ang summary lead. But if you want to go a little step higher, you can use a novelty lead. That kinds of novelty lead. No, but ato na makuan later. Pero sa inyo ay summary lead, dude. Kanang imo siyang i-summarize on 5 Ws and 1 H. Here, Nara. You can have examples any later. Okay. Summary lead, let's have a difference between summary lead and novelty lead. In summary lead, TV actor model AJ Perez died while badly wounding 5 others after their van collided with a bus in a town of Moncada, Tarlac early morning yesterday. That's summary lead. Ang inyo, ingana siya ang case inyo, no? Formal, walang halong etsos, walang laing nga mga recados, no? Nagsuya lagi ka summary lead. Muna siya ang kwan. But if you want to appear nga murag, kung pang-contest yun, dili ka sa novelty lead. Kaya tanan nga mga writers, kwan, tanan maminiagi anang summary lead. Okay? Pero kung pang-contest na dayon, gusto ka makadaog, maiba, dili ka sa novelty lead. Okay? Mga novelty lead, mao sila mga makabagong nga mga lead. Okay? Why use a novelty lead? Para to attract the readers. Okay? Mura siya, fresh siya type sa imong pagsulat sa news. No? Mura siya na drama-drama. At 10 p.m. on Saturday, heading back to Manila after a show in Pangasinan, he posts a message on Twitter.
On the way home, already from the Gupan. Long drive ahead. Thanks to everybody who watched. That's your lead. 2 hours later, at around 12:20 a.m. Sunday, teen actor AJ Perez was pronounced dead in a Tarlac hospital. He was 18. Perez, one of the stars in the popular ABS-CBN drama series Tabel, was killed after their van collided with a bus in Moncada, Tarlac police said. Dagan pa kay iyang kuan, di ba? Dagan siyang mga drama-drama. Pangkuan. That's still news. Novelty lead. Makabagong lead. Oh, dito. Kung kana siya, dili na kayo siya mukuan dito sa inyong narrative reports. So that's why I recommend ka dili mo sa summary lead. Okay? Napanay another example din. The difference between summary lead and novelty lead. Here. Oh, Filipino na punta. Summary lead. Nagkunwari umanong patay si Pilar Pilapil upang tigilan na ang pananaksak na ginagawa sa kanya ng dalawang hinihinalang carjacker at saka itinapon sa Antipolo City noong Huwebes ng gabi. So one sentence lang po yan. One tuloy-tuloy na sentence or run-on sentence. Andyan lahat. Sino, who, what, so what. That's a summary lead. Kailan? Yan. Saan? Bakit? Novelty lead. Nasa'y sound effects, naay visual effects pag novelty lead, no? Murag nag-action. Ginamit umano ng aktres na si Pilar Pilapil ang kanyang pagiging magaling na artista upang maisalba ang kanyang buhay sa tiyak na kamatayan matapos na magkunyaring patay upang tigilan na ang pananaksak na ginagawa sa kanya ng dalawang hinihinalang carjacker at saka itinapon sa Antipolo City noong Huwebes ng gabi. Mas taas po ang novelty lead kaya dagan siyang mga kuan pa. Dagan siyang spices, dagan siyang mga pakapin, pakulo. Oh, okay. But still that's news, novelty lead. Kung sa contest, ang judge, dili gud mo pabor sa novelty lead. But kining ato, ining guy mo no, is about naman sa NDRRMC nga mo reporting. So dita, stick ta sa summary lead. But if you can do better, go for novelty lead. Pero lisod gud siya ang novelty lead. Ito na ngayon yung 5 Ws and 1 H. Naging ginawa nating 6 Ws and 2 Hs, no? Who, what, when, where, why, whence. 2 Hs, how, and hence. Yan, ito yung sabi kong kanina na who, what, so what method sa pagsulat po ng lead mo. Okay, yung when and where, where, saan at kailan, hulog na to sa second paragraph. Who, what, so what method. Ano po ang who, what, so what method? Yan. Who, sino, what, ano, so what. Yan yung so what, yan actually yung why. Kung sa dayon. Ito, example. President Duterte intends to abolish the party list system when the Constitution is overhauled through a constituent assembly, saying it's a mockery of the law. Who? That's President Duterte. What? The abolishment of the party list system. About party list system. So what? Saying it's a mockery of the law. Yan. Kasi pag wala yan, walang silbi, walang additional, walang plus factor, walang effect, walang relevance ang yung magiging balita po. Ito, another example po. Who, what, so what method of writing the lead. Senate Minority Leader Ralph Recto on Sunday called on the government and the National Democratic Front, or NDF, to continue with the peace process despite a complication in the resumption of formal peace talks with communist rebels. Yan. Na-struggle. Ang so what kasi na-struggle. Na-conflict. Okay, importante siya. Dila, unsa dayon, mangita kag imong angle. Ito, in Filipino, Tagalog, who, what, so what. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nakapuna na inaabuso ang party list system sa bansa, kaya dapat itong tanggalin sa binabalak na bagong konstitusyon. Andyan, so who, Rodrigo Duterte, what, party list system, so what, tanggalin sa bagong konstitusyon. Kasi nga, bakit daw? Inaabuso. Yan, why? Who, what, so what. Yan. Going, then after that, ito another example in Filipino.
who what so what, tuluyan ng binawi kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang idineklarang unilateral ceasefire sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA matapos hindi tumugon sa itinakdang 5 p.m. deadline para magdeklara rin ng ceasefire ang makakaliwang grupo. Mura ko gabalita na ako. No? Yan dyan si Pangulong Rodrigo Duterte pa rin about sa what? About sa ceasefire, tigil putukan. Then so what? Unsa man ano man dayon? Kasi nga Filipino people matapos hindi tumugon sa tinatang deadline. Yan, wala nag-submit ang makakaliwang grupo ang mga rebelde, the leftists. Now let's talk about the lead support. Ang lead support po, yan yung second paragraph nimo. Yung paragraph after the lead. Okay. Manaman ka sa lead, importante din imong lead support. Siya ang mo back up sa imong lead, no? Kanina, example na to kanina, tuluyan ang binawi kagabi itong kanina, no? But sa imong lead, importante what comes next? Unsa dayon? So, sa ipinalabas na pahayag, sinabi ng Pangulo na binabawi na niya ang unilateral ceasefire sa mga rebelde na inahayag niya noong Hulyo 25 sa kanyang State of the Nation address. Sabi ko, ang when andyan na. Kailan? Hulyo 25. Yan. Andyan and then ang other details nimo, no? When, where, blah, blah, blah. Pwede na mo mansira ng why, how, other details na din ka. Kato, as you can see here, one sentence na po yan. One sentence. Ito, Ito, lead support. Kanina about sa President Duterte, about sa mockery of the law, about sa party list system. Sabi niya, and by the way, another one is who, what, so lead, who, what, so what, and lead support. After pwede din ka actually, that's when you can have, ka-interview ka, magbutang na rin ka katong, we will use the transition code formula po. Later, I'm going to discuss in my next presentation, transition, very fast lang, transition code formula. Transition din ang code. Anong sabi ng tao? So, dili atong gipa-istorya si President Duterte. Dili pwedeng pwede nga wala yung mga quote, wala yung mga ipag-istorya, wala yung mga dialogue, pero boring po ang iyong story. Like, because this is news, and news is also a story. Kailangan may conflict, may elements of a short story, kailangan may dialogue, may characters, di ba? At yung characters na yan, pinagsasalita mo sila. And you can get that by using direct quote or by through interview. Okay? So yan na din ni Duterte. I will not allow it. Inabuso lahat yan eh. Ang nananalo ay yung may pera. Yan. It is being abused. Only moneyed people win. Representing what? The security guards, the President said on Friday. Yan. Andyan na yung si Friday. When? Ayapan nga gibutang dira, no? Sa direct quote ni Presidente ni Duterte. Sa second. You can put the direct quote sa second or third paragraph na po. Ito yung sabi ko kanina, keep it short and simple. Doon kana siya sa iyan, kanang stupid, kang kuan na, istorya na siya ni Vince Season, yung ko ganyang strict to na siya, because he's young and kuan nga speaker. Keep it short and simple po, case. Okay? Kung taas na ganyan mong sentence, wrong na siya. Keep your story brief. Okay? That's why katong tell a friend technique. Be accurate, be correct, be objective. Itong sabi kanina, di ba? Manatani ka na. You are going to detach. Do not include yourself. Kasi pag ikaw nasunugan, ikaw nabaan, ikaw nadunggaban, kung ikaw gabalita, ayaw isulti ngalan. Ayaw paggamit og mine. Ana, Look for the unusual. That's your new angle. Use style guide. Itong sabi ko kanina, one sentence, one paragraph, one idea. Provide a good headline. Later we'll have about the headline, no? How to write the headline. Well, I guess the next part or next slide is about writing the headline. Kapit na yung mahuman. Yeah. Okay. Ito yung sa news angle kanina. Paano ka magkakakuha ng headline or ng lead mo? How to find your angle. Ang imong sadang angle. Magwapak ka, sada, imong story. Yung sabi ko kanina, proximity, oddity mo na siya katong, kung ano, no?
about the first, the last, awkward, kato siya nga mga kuan nimo. The unusual, significance or relevance, impact, prominence. Okay. Nga na ang pagpili nimo asa ka mag-angle. Now, sa headline writing, importante po ang headline or title. Headline writing. Kaya ang mga kuan, ang mga judge, or even kanang gabasa lang sa newspaper nung una basahon na binatong walay time, una ginabasahon ng headline. Ako, una binako gabasahon ng headline. Dili ko interested na ng headline. Headline, ayaw ko magbasa sa lead. Then if I have more time, kung interested din ko, basahon ko binatanan niyo ang article, ang news. So, importante ang head. Paano ba magsulat ng ulo ng balita? Headline writing. Follow the SVO pattern po. Yung someone does something. Yung active voice. Someone does something. SVO. Subject, that's your tao. Sino. Verb, that's your what. Then object. That's your, yan yung later nata example day. SVO pattern. Sa pagsulat. Sa imo ning headline, no? Actually, you can get the headline. Usually, I write my title or headline last. Because why? We get the headline from the lead. Remember that the lead is the summary. So, ang headline is the summary of the summary. Okay, you get the most important person dira sa yung lead. Ano siya imong subject or who. Ang verb, dito nimo makuha sa imong gyapong lead. Ang object, the most important noun. The most important verb, the most important person, the most important noun, makuha nimo sa lead. So you write your title or headline last. Which you get it from the lead. Makukuha mo yan sa lead. Ito ngayon, yung subject, verb, object. Unsa nga verb, importante po nga action verb siya. A verb is an action word, but we have different kinds of verb. Manggod na action verb, na ay kuan lang siya. Na ay verbs nga mental lang, dili siya nga magnabi action. Okay? Here, Rodi wants party list system abolished. Rodi, that's Duterte. Wants, that's your subject ang Rodi. Wants, that's your verb. Wants. Then party list system abolished. That's the whole object. Okay. You get that here. Rodi here, kini siya, sinunan, gipamubo kasi when we write the headline, the shorter, the better. Okay, kasi mahal ang space. And yun ang una-una, when you write your headline or title, mura ka gapalit ka og letter. Let's just say, kada letter piso. So kung mas daghan imong mga gipangsulat dira, taas ka imong headline, imong title, mas mahal imong mabayaran. So, the shorter, the better. Kaya keep it short and simple po. Yan. So, RODY. So, from Duterte, gi-Rodi na to. Anyway, everybody knows kinsa ni si Rodi. Nga mo na yung nickname ni Duterte. Then, once. Remember here, kaya once, asa nagikan si once? Naagya pang sa imong lead. Asa? Once, intends. Taas man si intends. So, nagsulat ka, naghimo ka nangita kang synonym nga mas gamay, nga di ka makabayad og mahal. Sa intends, 1, 2, pila na sa letter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na may wants, 1, 2, 3, 4, 5 na. 5 ra imo mabayaran kaysa magamit ka ng intents. Okay? O guwapo ka nakakuan, nagamit, wala nimo gigamit sa intents ikadua. So, dagan we are hitting two birds with one stone po. Yan, intents, ginawa mong wants. Party list system abolish na. So, to abolish the party list system, maura na imong lead. Asa nagikan tanan? Diri sa imong, amo na imong headline, asa nagikan tanan? Nara sa imong lead. There. In Filipino, here. Subject, action, verb, object. Yan. Posibleng bagyo, binabantayan ng pag-asa. O pwede niya sa inyo sa NRFDC, no, sa disaster risk reduction, sa reporting ninyo. Asa nagikan sa posibleng bagyo? Kini siya, di man ka pwede mag-who. So what ta kay bagyo man ni? Gawas og gipanganlan, di ba? Gapanganlan man ang atong mga bagyo, mga storms. So pwede to sa nang ibutang. Tinututukan ngayon ng State Weather Bureau ang isang low pressure area or LPA na posibleng maging bagyo. So, posibleng bagyo na. Posibleng maging bagyo. Yan, ginawa niya posibleng bagyo. Binabantayan, ginamit dito, tinututukan, iyang i-change. Pero at least mo, synonym ra ng pag-asa. Yan. Wa niya gi-spell out si pag-asa kay anyway,
Dito na mabasahan naman na dito sa ubos. Ang sikat na po na sa pag-asa nga acronym. Ayan pa. Or, when you write the headline, pwede ko ka magamit ng quoted. O, yung direct quote niya. Here. Paano ba ang quoted headline? Here. As you can see, makita ninyo mo sa mga newspapers, no? Quoted headline. Duterte to workers. Muna siyang istorya ni Duterte sa mga trabahante, workers. Na kay column. Give us time on Endo. Yan, quoted headline. O nang istorya. Kung mag-quote ka ng headline, kung gusto nga mag-ipa-istorya gid si Duterte o kana imong tao din ha, pwede. Pwede ka magamit na itong yan, column. Yan. Give us time on Endo. Mao pa rin siyang istorya ni Duterte. Bawal nga magdubli ng butang kakatong quotation mark din ano. Kaya nagamit naman ka ani. Pwede ka kanang column, napaisa din nga saon paggamit. Here. Dutertenomics won't create jobs, militant groups. Kinsa nagsurti aning Dutertenomics won't create jobs? Si militant groups. Mo nang direct quote, ilagi ni nga gistorya. Wani mo gi-change. So, unsay gamit? Aside from column, pwede ka mag-dash or hyphen. Yan. Gamit ka ana. Or, katong, yan. Bawal po yung dalawang double quoted, no? Quotation mark. Single quote lang ka ito. Yan, single quote. Single quote. Yan. Let's continue what we started. Duterte tells economic managers to support these projects. Again, pwede ka magamit yung column or dash or hyphen or single quote. Ito. Single quote lang, di ang double quote. You can use a double quote dito na sa imong ubos, sa imong naging storya. Pero sa title, single quote ang gamiton. I guess I'm done here. Saan na ba yung video ko? Yan. Hello po. Okay. Okay, go. 10:41. Okay, I think I'm done po. Hello. Thank you, Sir Jerry, for very interesting topic. No? Daghang kayo kong na-learn. Oh, maybe we can have that one, kahit isa lang sample, sir, yung sa magbalita, yung sa one sa merkado, yung sunog. Yes. If ever they one. Yes, no, we can. Any volunteer? Okay. Would like to do that. Nana ko, nag-download na ko kana akong music bed sa pang TV Patrol yun eh. Dili na ko mag-critic dahil just present lang your just for the sake of kung kaya ga-monitor si Sir Jim sa inyong murag output sa atong workshop. Kinsa may maglakas loob. Kahit balag wa pa ning na-apply to tanan, no? Kay first timers. Okay. Saan ba yan? Kinsa may yung TV Patrol, basahan lang just for fun. Di na ko mag-critic na unsa mali ba to, tama ba imong gikuan. Kato lang just for fun, I have here na ang akong yan. Oh, na kay murag soundtrack di balita. Hello po, anybody? Good morning. Try ko, sir. Yes, sino po yan? Asan po si ma'am? Perales of Patpat Elementary School. Yes, Sir Jim, manasi ma'am, Perales from Patpat Elementary School. Sige ma'am, then I play na ko, then ahead ka magkuhan.
Kaon kag mga sound nga na ay sound effects. Amo ra balita sa TV Patrol, Northern Mindanao. Sige, 1, 2, 3. Sige, ma'am. Pampublikong palengke. So, okay na, sir? Okay, go, ma'am. Go. Publikong Gloria, ang sunog nangyari bandang alas 11 ng gabi dahil umano sa naiwang naka-charge na cellphone na nakalimutang i-unplug. Yun lang, sir. Yay! Yan. O, di ba? At least, naakay Sir Vera, aware ka, ma'am, na siya ang ating chief sa kuano. Yay! Nag-research, sir. Thank you, ma'am, for taking the challenge. Yes, thank you, Ma'am Thank you Ann, so for taking much. the O, challenge. yan. I think, One Ma'am Jan, last. I think someone has raised their hand from district. Sino po yun? Who? Please turn on, makita ang dagway. Sino po? Yes, kindly turn on your video. Ma'am Janice Sumanduran. Ma'am Janice? Ma'am Sumanduran. Ma'am Sumanduran. Ma'am Janice, can you present your output? Then better dayon no when after sa mga ladies kahit isang one from the gentlemen dayon at least na murag basta na tingog mo murag Ted Filon din ha. Okay. Ma'am Sumanduran, are you ready po? Let's move to, how about Ma'am Joyce? Joyce Larang. Ma'am Joyce. Okay. Okay. Mag-play ko ma'am, mga 5 seconds. Start na din ka ma'am ha. 5 seconds after na ako play, magpadayon na niya akong music. Kuha na din ka. Randy. Magandang umaga sa lahat. Kadong pampubliko ng Malaybalay City. Ito ay nangyayari sa oras ng nagkaroon cellphone charger na kung saan ang mga biktima ay walang store owner. Nilid ni Sir Rabino na kung saan ito ay kanilang inaayos at pinalam pa kung ano talaga ang ninanaknan nito. Maraming salamat po. Yay! Thank you, ma'am. O, di ba? Sir, thank you. Try Sir John Derrick. Thank you, ma'am. Sir John Derrick Bingat. Maragid mo mga mobile journalists, reporters, anchors. Sir John Derrick? Hi, sir. Okay, go. Sir, ready? Can you hear me, sir? Opo. Start na po. Opo. Firefighters of Malaybalay BFK battling the blaze on Friday at 8 o'clock in the morning with at least 10 store owner victims. Most of the victims are thought to have suffocated in thick black smoke from burning rubbers and other light materials inside the market. The fire was reportedly started when unattended cell phone being charged exploded in a certain store owned by Jerry Java, according to BFP chief Jim Dan de Lucine. The fire spread quickly and few people escaped, but many more were trapped on the second floor of the building. The fire took more than 3 hours to bring under control. The city government of Malaybalay sent volunteers to assist the affected families and provided assistance. Wow! O, di ba? O, damay ta, Sir Jerry.
Very good. Okay, would like pa. Wala na? Anybody else? Magsada tong tingog sa murag pang angkor na gyud sa kuan. Sino pa po? Okay na. Okay. Okay, I guess that's my ano po sir, my talk. Yes. Okay, thank you very much, Sir Jerry.